Hello guys, سيداتي سادتي آنساتي, welcome. شو مبين أخذت خلص. القطعة تاعتي. You guys, I'm gonna teach you how to make the best fattoush you've ever had in your life. I wanted it to be a very easy busy video. So I ما قصدي ما طلعت أوتوماتيك. I chopped the vegetables prior to filming. يعني that way. قطعنا الخضرة قبل عشان تكون على السريع. Yeah. هلا الفتوش is very important how you cut it, but the most important part is the dressing. How to mix it. It's a dressing. Fix and mix it. So I'm going to show you what vegetables I cut. You don't want it to be too small. You don't want it to be too big. I'm about to show you in a second. يعني ما تكون كبيرة ولا صغيرة القطعة. Your fried bread. الخبز المحمش يا ويلي اللي عنده عائلة. I fry them and then I put them in a sealed shut container. It lasts for days and days. So you just fry pita bread يعني to this golden color. ونحطهم بكونتينر مسكر بضلوا like 3, 4, 5 days. So here are the ingredients. You have romaine lettuce. خس. You have Persian cucumbers. خيار. You have shredded purple cabbage. كبج بربل. You have baby tomatoes cut in half. بندورة. And then regular Roma or tomato on the vine. بندورة صغيرة بندورة كبيرة. Colored peppers, bell peppers. فلفل أخضر أحمر أصفر بدك إياه. Green onions. زيتون أخضر. لا. بصل أخضر. عفواً sorry. A little parsley, not too much. بقدونس. And some radishes. بقدونس ولا كزبرة؟ بقدونس. بقدونس. Radishes, okay? So here are your ingredients. ولا سلخ. So what I'm gonna do is you want to put olive oil but not too much. زيت الزيتون. Babe خليني أخلص. Okay, sorry. Not too much. You don't want it to be too oily. شوي شوي. This is very important. Pomegranate molasses. الدبس الرمان. دبس الرمان الملاسة. ودب ودب يعني في ناس بيحطوا هيك نقطة. حسب انت اللي بتحبه. احنا بنحبه كتير I put a lot of pomegranate molasses. Then you want minced garlic. توم محمش. I put about let's say 2. ما تكتروا كتير توم. No, 3 cloves. And it depends if you like it. 3 حصص توم. سماق. سماق حامض ما بينداء. I love سماق. قد ما بدكم انتم حامض او سماق او توم حسب الطلب. Citric acid, lemon salt. You don't want to use fresh lemon or else it'll be very soggy. So you want citric acid and it makes it more lemony. يعني بدل ما تحطوا حامض حطوا ملح الليمون احسن عشان ما يكون كتير Salt. ملح عادي ملح البحر. And again, this is all upon preference. حسب انتم كيف and your health situation. مالح ضغط مش ضغط. Dried mint. وهيدا النعناع. Okay. ناشف. Look at how beautiful this looks. And now you من الآخر. want to mix. ميكسي هلا عشان تكون الألوان كلها تفوت ببعض وتعمل أكشن. I promise you, this fattoush, the flavors are gonna burst in your mouth. يعني صراحة أطيب فتوش بدوقه بحياتي مش عشاني أنا عملته but عن جد it's very flavorful. شو بيقولوا watering؟ mouth watering. هاي ريالتي شطط بالعربي أنا. You wanna mix. Look at that. ما شاء الله. It looks. طب عشان أنا جوعت. ماش في. And I like to top it with rumman, which is pomegranates, but it's out of season. It gives it an additional crunch and so much more flavor. يعني حسب الطلب. Again. بس هاي الفيكسي ميكسي هي الهكسي. Look at that. وأضرب زعرة هذا يا حمزة. So I mixed it really well. I don't know what that means, what you just said, but yeah, it's just عربي فيكسي ميكسي صار. So I'm gonna plate it. طلعي لي الحمار من هناك من تحت. He loves tomatoes. Yeah, I love tomatoes. أنا بحب الخس الأخضر، بحب الخس. أنا بحب الخس العادي. I like to cut. تعملي هيك. No, Walid, you made it ugly to the side. It's okay. It's my fixie mixie. No, my fobbish. It's my fobbishness. I like to cut my bread so much nicer for catering. So this is how it looks. هلا هيك صار الصحن جاهز، إشي فاخر من الآخر. شوفوا بشهي. وليد بشرفك جربه بس خليني أجيب لك شوكة. جيبي لي شوكة يا ماماكي. وليد حاج. Can you stop rhyming? والله it's not funny. Rhyme and dime. No, I don't like when you start rhyming. You guys like rhyme and dime? Or? No, I don't like it. Like sometimes it's funny, sometimes it's overdone. Sometimes. You guys عن جد إيش هاد؟ أيوه هيك بنقول بسم الله عشان الشيطان يهرب. شو رأيك؟ And there you have it. Easy peasy fattoush. In 3-4 minutes. أشطح حليب لبني. Make sure to subscribe, like, and share for more videos. But
You send it for your friend. I like Fattoush is perfect. He loved you. He sent you. I love سيداتي سادتي آنساتي أعزائي المشاهدين. كان معكم زينب وليد وزينب. زينب وليد. وليد وزينب. لا بديش بطل. يلا يا جماعة هبوها هربجوها ولعوها فجروها سبسكرايب لايك اند شير. لا وليد subscribe like This is my fob شوي شو بدك انت بالموضوع خلص فاهمين علي هون. subscribe like and share.